before ushade fanele wazi ukuthi uzoba nezingane nini ezingaki, igap yakhona izoba kanjani, bese kuba ukuthi iluphi usizo engicabanga ukuthi ngizolidinga, ngithi engicabanga ngamabomu ngoba usuku ungazi kahle isingakabi khona ingane. Welcome to another episode of Familycore. Siyaqhubeka sithinta izihloko esakha ngazo umndeni, siyaqhubeka siletha abantu abazi kangcono mental health wise nabakwazi ukunikeza advice yokuthi singahamba kanjani. Noma ngabe kuthiwa usobishini kanjani, kodwa isixazululo sihlale sikhona if you talk to the right people, if you follow mhlambe imigudu right. And in the studio namhlanje ngiyajabula ukuthi sinosisi Nombulelo Khathi esengisebenze naye ikhathi eziningana emsakazweni. Sisi Nombulelo, siyakwemukela namhlanje kwaGumet. Ngiyabonga kakhulu, ngizizwa ngamukelekile nami. Like sesithintile ihloko eningi from different episodes of the show, and enye into thinta abalaleli bethu nababukeli bethu ileyo ukuthi uma usungenile emshadweni, how do you now continue with your dreams? Because manje masihlanganiswa kuyakuthiwa awuseyena I, so we, so us. Ngiyakhumbula nje not long ago ngangiposta ngisanda kushada sinomntwana wethu oqala, ngathi umfana wami khona ubhuti wangisendela message wathi akuyena owakho owenu. So you get, and I was like, wow, it was the first lesson that I got from outside ukuthi ngiqale ngiqoqe ulimi lwami, ngiqale ngiyibone lento ukuthi no angisengedwa manje, sekhona umunye umuntu okhona empilweni yami. So do you find ukuthi abantu abaningi uma sebe ngenile emshadweni bayazikhohlwa bona ubona ukuthi bangobani namaphupho abo ayekade ethini ngaphambilini? Ngiyayithanda leyo mzoyishoyo ukuthi kugcina sekuthiwa we not I. Yeah. Abantu uma ngabe seshadile kuyaba khona kwesinye isikhathi umuntu athi ngangifuna ukwenza ukuthi, ngangifuna ukuba ukuthi, kodwa angisakwazi ukwenza. Uvela igcine lapho asingeke ngisakwazi ngoba sengishadile. Bese kuba sengathi ke manje emshadweni sekugcineni. Kanti uma ngabe umuntu ezalwa eba nezifiso ekhula, umshado nawo okunye okukhona mhlambe phakathi, kodwa akukona ekugcineni. Kodwa ke kwesinye isikhathi siyasikwenza sengathi ngizalwe ngakwenza konke engikwenzayo ngenzela umshado. So mhlambe when is the best time yokuthi sikhulume ngamaphupho ethu? Is it before shade or just after sishadile? Ngingasho ukuthi isikhathi sokukhuluma ngalezi zinto before. Ngoba uma ngabe before uba ne view, ngeke uzumazi umuntu wonke, ngiyavuma. Kodwa uba naleyo view yokwazi ukuthi lo muntu engingena naye kulolu hambo umuntu ocabanga kanje, umuntu othanda ukwenza izinto kanje, umuntu ophupha afike la. Umuntu futhi kwesinye isikhathi engathi mhlambe akanali iphupho, kodwa umuntu omuhle kulento noma ogudi ngala, ongadinga usizo lapha nalapha ukuthi akwazi ukufinyelela ekuthenini kuyini kahle okuyiphupho lami. Manje uma ngabe senikwenza before kuyasiza kakhulu kunokuthi sikwenze sesibhula umlilo sekuphakathi. So mase uphakathi sekuqala sekuqhamuka ukuthi hayi cha lo muntu kahle seems to be not ambitious in a way or over ambitious. Mina akuyona nje impilo le bengifuna ukuyiphila. So lokho kuyakudala inkinga sengaphakathi. Kudala inkinga enkulu kakhulu ngoba sigcina yabo lento ekuthiwa alignment. Yeah. Yabona imoto makuthiwa kwenziwa i-wheel alignment. Sigcina sesingekho aligned. Sekukhona obheka le nomunye abheke le. Lento yokubheka le omunye abheke le iqala kancane. Iqala ngalokho ukuthi njengobusho nje omunye ngibone over ambitious, omunye ngibona sengathi yabona makuthiwa ududula imoto engahambi, engadumi. Manje ubone sengathi wena uyasala, ubone sengathi lo uhamba phambili,
ama expectations awazange akhulunywe nansi enye into Mzo mangabe sikhuluma ngezifiso zethu sikhuluma ngamaphupho ethu ingakho kukuhle sikhulume ngakho before singene ngoba uma sikhuluma ngakho before singene uyabona ukuthi okay lokhu mhlambe kungenziwa na ubona ukuthi yena lo muntu ambitious kodwa mhlambe ake sithi ukuyibamba kancane noma ibe ne structure Yeah. umuntu othola ukuthi ambitious but into yakhona ayinasi structure ifuna ukuhlala phansi kancane ithi ukuhlelwa ukuze akwazi ukufinyelela la yakhona. No uyashaya lapho ngoba uzothola ukuthi okunye khona nawe as my partner la onga contributor khona mhlambe I'm a person who's business minded but I'm always here there doing this doing that so as a partner should khona irole ongakwazi ukuyidlala lapho ukuthi usiqoqe istructure or sikhuluma uma sivuleleka sixoxa ungakwazi ukuthi ufake contribution where you say asiqoqe lena kakhulu kodwa ukukhumbula ukuthi ngingakwazi ukucontribute ngikhulume ngento engiyaziyo ukuthi iyini kahle hle angikwazi ukukhuluma ngento esingakazi sikhuluma ukuthi iphupho lami lithi ngoba makukhuluma ngepurpose yomuntu into esimple ayikho complicated ngalendlela sicomplicate ngayo purpose yakho ithi my reason why am I here on earth so uma ngase singakaze sikukhulume sikuxoxe ukuthi okay mina la emhlabeni nako engikuzele. A lot of people feel stuck emshadweni kakhulukazi around those things about ama dreams abo. Let's take for instance umuntu wesimame uma ethola abantwana kuningi okumayo as far as ukuqhubekela phambili ngokwe career yena so kuzofuneka ukuthi mhlambe ame and then athola abantwana o mayisebuyele endimeni akasaqasheki and stuff like that. What sort of support mhlambe can I give my partner who seems to be now distracted endleleni yakhe yamaphupho akhe? Kuningi Mzo ongamsupporta ngakho kodwa partner njoba sila emshadweni Mzo si we but we are you are you I am myself so we mhlawumbe into enkulu kakhulu namhlanje esifuna abantu bayizwe ile yokuthi how do I become uniquely self within the marriage unit. Yes, I am unique, I am ngiyimi but ngila emshadweni sisobabili la kuno si us and I and you khona la kubalekile kakhulu lokho uthinta into enkulu nento unfortunately iumongo mhlambe wokuhamba kubuye kuhlukana. Yes, leyo ukuthi mina ngangifuna ukuthi ukhumbule ukuthi Mzo akusuye ngewena okunye nasekhaya babhekile ukuthi hawo mhlambe umntwana wethu wahamba mhlambe i-undergrad eseyiqedile mhlambe mhlambe honors and masters and whatever so uthe mayehlangana nomzoko avele kwashabalala bonke so into esesibona manje sibona ingane yokuqala sabona esibili sekoyesithathu kodwa amaphupho akhe siyabona ukuthi awasaqhubeki manje kubuza umbuzo omuhleke ukuthi sisupportana kanjani. Yes, la kuqale kahle uqala ngomuntu wesifazana ukuthi okay nangu waba out of the picture for isikhashanyana because sakhulisa abantwana lento ibuyela ekutheni Mzo ukuthi fanele sibe nohlelo sihleleke wazi ukuthi before ushade fanele wazi ukuthi uzoba nezingane nini ezingaki igap yakhona izoba kanjani bese kuba ukuthi iluphi usizo engicabanga ukuthi ngizolidinga ngithi engicabanga ngamabomu ngoba usukungazi kahle isingakabi khona ingane so usukungazi ukuthi iluphi usizo engizolidinga bese niyabona mase kuphakathi okay I think ngidinga usizo la Mzo uma ngabe umuntu enengane udinga isupport ethize kubaba wengane kumiyeni wakhe ukuthi akwazi ukuqhubeka nempilo noma ngabe kuthiwa uyazi ukuthi usamile umkhuthaze nawe njalo ukuthi akukhona egcineni la mhlambe u6 months othize ozofanele uthi ukubamba
ukuze ukwazi ukukhulisa umntwana nami ngikusiza ngicontribute kona konke okwenzayo nokufanele kwenzeke every day nanini ngikwazi ukukusiza kodwa umkhumbuzo ukuthi asimile. Yes. But you will only remind a person if you have shared ngiyasho futhi if you have shared expectations and shared these visions and dreams and your purpose. Ay ngiyakuzwa. Ingabe kuba i-career kuphela that becomes mhlambe on hold kwezinye ikhathi uma abantu beshada noma zikhona ezinye izinto that people forget about themselves baziluze ubona kuzona. Akuyona i-career kuphela kuningi. Uyazi ukuthi mzonke uhlale nomuntu kwi-session fanele siphindele emuva mhlambe wena awuzisi kahle manje emuva ekuthenini ngithi mzoko nje what is your favorite color far back kanjalo what is your favorite scenery uma ngabe ucabanga umuzi wakho wawucabanga ukuthi uzobe sendaweni enjani uthanda the forest side uthanda the ocean side uthanda the village side yipi indawo oyithandayo the urban side the buzzing the all that uthola ukuthi umuntu akhaliso ukuthi nje la ngikhona akukhombi lutho oluyimi oluthandwa yimi nokuyisifiso sami lapho ngikhona okusho ukuthi ziningi izinto eziba on hold not I progress ye career kuphela but even nokuphila nawe nje umuntu uyakubamba kwesinye isikhathi ngisho into okholelwa kuyo uyithola isifanele ithathe a back seat because manje sengishadile because ngoba asikaze size sixoxe ngiyaphinda mzo asikaze size sixoxe ngaphambilini ukuthi thina mase sishadile sifuna kuba abantu abanjani noma sifuna how do we define ourselves as a couple. Wow, should obviously ngiyabona sintana nenkolo ukuthi actually ungakhuliswa ngenye inkolo and then ufike ungene ngala emshadweni ushintshe lokho that will definitely affect you. Yes, because now there is a shift endleleni ubukade wenza ngayo izinto and it becomes not only that mhlambe sekuqhamuka nokubungani abangani bakho obukade ukhula nabo there's also a shift. How important we are often advised as well ukuthi na hey masushadile ke hamba nabantu abashadile. So like how do you move slowly without losing yourself into emshadweni? Ngoba it becomes a mess when a person uthola ukuthi akasazi nokuthi avuke ngasikhatsini enzeni. Yes. Lost wangempela. It happens, people do get lost. Mzo uthinta indaba enkulu leyo ukuthi ama perception nendlela esikhule ngayo kwesinye isikhathi iyayibe idale ingqinamba mase kufanele siqhubeke ngoba njengokuthi abantu abadala ngempela udonswa kuthiwe nje hlukana ke nabangani bakho yabo labangashadile sebezokonisa hlukana nabo bese khona into esikhohlwa ngicabanga ukuthi singasheshe sibavale into asike bezama ukisho basubezama ukuthi now wena usudlulele kwenye role laba abanye kade unabo they're in different roles and baphila impilo ehlukile so musu kutholakala lo oshade naye engasithola isikhathi sakho nawe noma ungabi available for yena because usukhohliwe ukuthi unale commitment osungene kuyo kodwa ngabanye amazwi basuke bezama ukuchaza ukuthi iba focused i-commitment yakho ayingasabalali so priority yes be your family yes but also ukufida umphefumulo wakho yes because now what I've realized is that with umntwana okay we have izinto esizixoxayo and then most of the things uthola ukuthi seziya repeateka ukuthi okay we've spoken about that and then uzoqala die down indaba zama conversation but you know what I find it more interesting my kade vakashela abantu because I'm going to get some fresh gossip so when I see other people who frown against
ukuthi umuntu wakho abe nabantu abamvakashelayo Yes. uthola ukuthi usevalelekile seniphila nodwa ke manje seniphila nodwa I've often seen ukuthi as much as umndeni wami uyi priority but that once a month of me catching up with people me opening doors to have people coming to our home and then engaging with us it leaves us on a very nice high and even nabakuthiwa kade umoya ushubile uthola ukuthi sekuyahleka sekuyajatshula so leyo nto mzo isho ukuthi no man is an island enye into ebhlungu esiyayisiyenze sisuke asiyenzi ngamabomu but sisuke zama lempilo yomshado ukuthi yenziwa kanjani ngoba njalo azange si-investe kwi-premarital counseling because ukube sikwenzile lokho ungabe siyazile ukuthi singa expect ukuthi abangani mhlambe you just have to be very not careful ngalendlela yokuthi ngendlela kusuke kuthiwa ba careful engathi bazokonisa kulento osungene kuyona kanti kusuke kuba ukuthi njengoba decision ukuthi ama priorities akho awabuye nokho kancane kodwa akushiwo ukuthi khatha konke kubona like nje flathela ngoba mzozothola ukuthi labantu mhlambe mina ngibone wena as umyeni fit for me because of the very same people labo sofanele bashi ngoba abanye bakhe babuilde lento yiyo wena uyazi ukuthi khona lo nje wazi kahle ukuthi uyabona esikoleni uyabona eres ngangingeke ngilale ngingadlile ekhona isinkwa sasisika phakathi naye sihlukanise uyabona lowo muntu kusho ukuthi empilweni yami wena ubona umuntu osobona umuntu prominent noma umuntu osebenzayo noma umuntu onjani noma umuntu okhuthele ngoba ukube it wasn't for this friend of mine so ingakho ke manje sekuzoba khona leyo nto sithe yini enye emayo ngaphandle kwecareer sekuzoba khona leyo nto manje ukuthi njalo mangikubheka ngibona ukuthi lo muntu angisakwazi iaccess angisakwazi nokukhuluma nomngani nalo owayengisiza ngalendlela ngenxa yokuthi namhlanje sengishadile so now that will build ama resentment where ukuthi because lezi zinto lezi ezigcina zidala ukuxabana emndenini ilezi zinto eziphayela laphayo ezincane where othi masuhlezi sothi ama box uthi angisavunyelwe kuba abangani bami angisakwazi ukuqhubeka necareer yami so we've touched that ukuthi friendship is also important ukuthi keep in touch with abantu ozwana nabo don't overdo it unganyamalali phela ukuthi usenyamalele manje usehupana nabangani bakhe and also like discuss it with your partner ukuthi do you how much of this yabo nobabili kube khona ibalance kube into enivumelana ngayo ningavalelani ngaphandle there is also an issue of hobbies sekufanele afane nama hobbies ethu njengoba sila emshadweni ngizosho istatement esizo sounda controversial ngamabomu uyabona I recipe for disaster mzo ukuthi umzo ahambe funa umuntu onjengaye mzo you cannot live with umzo mina ngedwa I'm enough I cannot live with my other self that's a recipe for disaster you look for a companion you look for somebody that will ozothi mawumbheka affirm some things confirm certain things in your life you are not looking for somebody who thinks like you unfortunately abantu uyakusho with such pride ukuthi thina nje masicabanga into efanayo senza into efana mzo I mean ake sibe honest bakithi uma ngabe ushade nomuntu egiva ngalendlela yokuthi noma ubani ofikayo uyamnika noma ubani ofika then shadanani ke ninjalo kusho ukuthi endlini konke kufike ngekho lutho because niyafana so you need umuntu ozokucomplimenta la uhluleka khona yena akabe strong la u strong khona yena akabe ngezansi ukuze nikwazi ukubalansisana so you cannot go out there and look for somebody like you that's a disaster maybe just to lento ekhulumayo ingenza ngirealize nami into engisanda kuyirealize about ubuhle bokungafani kwethu noma kodwa
Ileyo yokuthi I'm a big fan of entertainment. Like even uma ngicabanga izinto kufuneka zenziwe abantwana bethu, I'm thinking, hey, he must learn to DJ, lo. He must learn to play piano. Yes. He must act, you know. That's me. Yes. but Yes. but balance it come la when my wife says, ingane ayifundile ukubhukuda. Ingane kukhona cricket. Ingane kukhona ezinye izinto kufuneka zizenze. I'm like, oh wow. And then lokho kwenza nezingane zibe exposed ku real life. Yes. Cabanga kuba besifana. Ngabe bazi this only side. Yes, or that only side. Yes, that only yes. side. Yeah. No. It's very interesting. That point yokuthi angeke uthole umuntu ofana nawe. So how do we now bring this up? Yes. These kind of conversations without mhlambe ukuthi ngiqhamuke sengithi sibuka nje awusazinaki like nje musulokhu ngilandela you know because now hey man hey get a life you know that's what happens yini le vele gcina siya explode you know like how do we address issues ngendlela civilized and matured yokuthi no I think hold up kunezinto ofuneka si check or how often can we check each other nje anyway. Okay, asiqale kokugcina Mzo because sikona okuzosihlaziyela zonke lezi zinto. How often do we check on each other? Yeah. You and your wife, you and your partner, you're supposed to have a one word that defines, ngizolonge ya ku define because your marriage needs to be defined by something. You need to know ukuthi uma ngabe ngikhuluma nomzo ngathi are we okay? I to know we okay. Okay, I know ukuthi mina we have said 1,000 words, but under that are we okay? Wow. So that's it. So we know we're fine. So masesho kanjalo kusho ukuthi asiqhubekeni si right. Wow. It's very important. I hear you. I hear you. Ngifuna ukulinka ke lokho ukuthi how often do you do that? We need to check on each other. Mzo emsebenzini, which is very sad. Ukuthi emsebenzini because it is linked to a monetary value. Yento ibonayo ngiyahola ngisemsebenzini, I make it on time at work. And at work I make sure ukuthi makuthiwa siyahlangana Monday strategic meeting, I am there. Ukuthi okay sesambe taking stock, I am there. How about lo msebenzi esikuwona la? How often do we sit and we actually expand and talk and take stock ukuthi okay sisuke la sesila siyapi? Asikwenzi lokho. Sikuthatha for granted ukuthi hayi ngeke nje uzuzwa abantu beshadile kumbala la uzoze khona abantu bene meeting. We supposed to have meetings. Kwaziwe nje ukuthi I call it an empty time. It's a marriage time. Where we don't have to thina kwesisikhathi masicabanga izinto esicabanga imali, you spend money, you go to restaurants and buzzing in endlini inside or wherever la sihlala khona phansi ke sikhuluma ngama administration la ekhaya si nalama marriage times ethu fanele abe packaged abe intentional ukuthi sifuna ukukhuluma ngani. Hayi not ukuthi sekumiwe ngeenyawo ekseni ngifonelwe isikole sengane ischool fees asikhokhiwe sesimngeenyawo imoya isiphakeme sesiyaxabana kanti ukube besinalesikhathi lesi marriage time but this time sithi okay administration ama finances ethu ahamba kanjani, into yezikole zengane ihamba kanjani, ama extramural activities ihamba kanjani, ama yonke into yezingane ihamba kanjani, and then bese kuba khona isikhathi esibalekile Mzo lesi sethu. Namhlanje ke asikhuluma ngama administration, asikhuluma ngangane, asikhuluma ngalutho. Where are we? Wow, no ngizwa kahle. You've obviously like njengoba uyikhuluma uyathinta ukuthi na how to introduce these things. Ama topic afana nalawo is by us planning. Ahlaleni phansi.
sibuka ukuthi okay sesila ngomndeni wethu asihlaleni phansi plan ukuthi sizoba nini nama meetings to where we can check on certain things. What things are we checking? Umshado mzo ufana nomzimba ngendlela ofunctiona ngayo. Ikhanda is my mind okay, is my soul okay, is my physical body okay. So a functioning of a marriage ikanjalo, it's a body that has a mind, a soul and emotions. So we need to check on those things. Which are we functioning ngendlela that we are supposed to be functioning? Ukhumbula ukuthi mangithi we, I'm very specific because the way we're functioning, it's not defined by other people or it's not defined by other couples. Other couples can add, you can take on things. So kwesinye isikhathi mzothola sesifuna ukudefinewa again. I'll go back. If your marriage is not defined, then uzodefinewa yiwo wonke imishado oyibonayo. Uzovela ubone lokho ubone ukuthi fanele ngabe nathi senza kanje, ubone lokho fanele ngabe senza kanje. So sibheka izinto ezinjalo mangabe communicate ukuthi ilezi izinto esibhekayo ukuthi emoyeni, emotionally, how are we doing in this marriage? This marriage, how is it doing emotionally? Siyaphila, si right, sinjani, are we living, are we laughing, are we siphila kanjani la? Ukhumbula ukuthi siphila emsebenzini, siphila emabhizinisini abanye bethu. Then uphinde futhi uphile ekhaya, uphile emndenini, imndeni nakhona ibisiba nama branch njengehlahla. Nakhona lapho siyaphila yini, and then ama expectations ethu athini, and then emndenini yethu imndeni expecta ini kithina, ikuphi that we can give, ikuphi futhi that we can say ukuthi ayila asikwazi ukujomba la. Nakhona futhi lokho kubalekile. Ingakho ke mzo ungeke uthathe umuntu bese niba island nobabili, because unfortunately aniphili nodwa, niphila nabanye abantu. But ukukhula kusekuthenini we learn to live with other people. Sakhuluma ngakho ukuthi engabe ngicina kanjani umzo ngaphakathi emndenini esiqalayo ukuze nami ngiphilise umoya wami ngibe umuntu ojabule, because once usunqandwa kakhulu usunqindekile, I can't know myself for 45 years. Yes. As a person. Yes. And then I change overnight. So a lot of people, they find themselves sebebophekile because awuyazi lempilo entsha. Anyway, so for a person who feels bottled shadweni, as in akasazi ukuthi ngisuka la ngiyapi, is there help for umuntu kanjalo? Sure. Yes, there is. Kunalo usizo mzo. Kunabantu abafika umuntu athi ngafika la ngikanje but noma athi angisazazi uthi uyazama ukulandela ukuthi okay, what do you mean mawuthawuzazi? Athi angisazazi ukuthi ngubani. Ayikho into ebhlungu mzo njengokuhamba uhamba empilweni bese ulahlekelwa ubuwena. Ungakwenza konke kodwa I always say gada ukuthi kungalahleki into yiyo. Yabo ngiyathanda ukuthi sijwayeze njengabantu ukuthi once i situation yakushintsha lento yiyona, the cost is too high. Yabiza because uma usuzoqala usufika kithi usu lost ngaleyo ndlela, we have no choice but to go back. Sefanele siphindele emuva kuleya ntombazanyana, sizame kuloya mfanyana, sizame ukuyothola ukuthi kahle ngalesikhathi saqala wayethi yini into ewumongo wempilo yakhe, wayethandani, wayethanda ukwenzani, wayezizwa kahle mangabe enjani. Uyabona manje sesiqala kude. So that's a long process that as much as you have lost yourself, it's going to take maybe twice the amount of time to find yourself. So yes, kuyenzeka kodwa it's a long journey. Do you find it to hlambe kwezinye ingxoxo oba nazo nabantu
uthola ukuthi umuntu umbuzo simple nje njengokuthi what makes you happy uthola ukuthi akasakwazi ukuphendula lo mbuzo. Ngcono Mzo ngoba wena uthaka kwazi ukuphendula. Omunye uvele ubone ama emotions ayisimanga. Uvele ubone ekhala, uvele ubone ethula, avela athula pause for a longest of time. And fanele umlinde because uyabona ukuthi akenzi ngabomu, uzama ngempela, uzama ukuguduza, uyazama ukubheka ukuthi kahle yini. Abesethi angisakhumbuli. Yeah, when last were you happy? Things like that can make a person ukuthi acabange. So it's one of the things mhlambe engicabanga ukuthi it is very important to also have a counseling as abantu abayi couple because ziningi izinto eziyincindezi empilweni njengamanje izinto ziyabiza sinezikweletu siphuma COVID there's way too many stresses ukuthi ungathwala lawo ma stress bese ufika futhi nasekhaya ungajabuli. Yes, I find that uma kuneyinkinga eziningi emhlabeni and ususilungisile isimo sakhe ekhaya kwakhona iunderstanding at least lokho kukunikeza ukuphumula emphefumulweni ukuthi at least noma ngena la ekhaya angizukuthethiswa ngibuzwe ibhasi ukuthi limiphi you know what I mean but like I siba now lama meeting owashoyo where we on par. Yes, it's important to be on par on what is happening and it's important phela ungabi neconsi lokuthi ungaphenduli izinto ezibuzwayo nakhona phela kusuke kune approach. So these meetings that you're talking about I find ukuthi they help. Okay, we have a meeting to talk about this, we are on the clear and then sesiphuma la sese abantu abavumelene nabazi ukuthi okay situation kanje na I hope lapha ya sizofika kanjani lapha ya entweni engaba isixazululo simple engcono la ekhaya. Yes, Mzo ngithanda ukuthi kulento eshilo you mentioned igama elikhulu what understanding. I'm not sure noma umashadile siyazi ukuthi I will say this with caution. Love is not enough. Love without understanding can fail dismally. That is why uzwa abantu befika kuwe athi no dead end I'm done. Uthi uyabuza do you love him? Yes I do. Do you love her? Yes I do. But I'm done. I can't do this anymore. Mawusuthi niyakhuluma niyalandela inkulumo there's lack of understanding. Understanding ngemzo ayinama butterflies in the stomach. It's a mental kind of engagement. Efuna u understand it require ukuthi you need to spend time understanding the person that you're doing life with. It has nothing to do, it is over and above do you love the person? Yes I do, but do I understand when she does this? Do I understand when she communicates 80? Do I understand when she uma ngabe esefila kanjena? Do I understand ukuthi mayethu suke thini? Igejane uze kuba ukuthi ay maluju I'm done. You know, I would say this ukuthi like every other marriage. Okay, mhlambe ngiya oversharing mhlambe khona eminye imshade perfect. But I have we are not working and striving for a perfect marriage. That's all. But we want a healthy marriage. Livable. Yes. A perfect thing is expected from two perfect people. Unfortunately, you cannot expect a perfect marriage from two imperfect people. So we're looking for healthy. That's all we're looking for. As in the perfect, we're not expecting that because it's something that does not exist here. You know,
as soon as I understood ukuthi asifani, Yes. I've seen impilo iba ngcono, not for only for the person that I'm with, even for myself. Yes. Because now umuntu that feels ukuthi I'm understander will be more gently towards you and kind and loving. Ayikho umuntu ocasula njengomuntu ongakunderstand. You know what I mean? And the problem is that we rush things and we want to force things ukuthi zibe ngendlela zethu all the time. Yes, asali, we genius. Yes. You've done very well for yourself. But now you've chosen this person. Udlala ngaye yini kanti ukuthi azoba la iduzane kwakho uma engezi kuba nazo. Yes. Yes. You know how I usually see this or recently ngiyibona njengokuthi ungathi kubalekile lo mbuzo kade usho ukuthi are we okay? And then if you find ukuthi umuntu wakho there are things ezake zenzeka wahetheka. Yes. And I used to think mina ukuthi into ebulala umshado is cheating, ukulwa. No, it's just understanding. Asizwani. Yes. Yes. Like nithi ngichazela ngisho umuntu wangaphandle athi yini leni ibanga. Yes. No, sekuphayela phe kaningi ukunga understandani. But the only problem is that you have not given yourself a chance yokuthi we are different. Let me hear you. Ngendlela ehluke ngayo sinanokuhluka nangokukhuluma amagama. Yes. Kuwena lisho enye into. Yes. And uma ngingenaso isineke ngizokuthatha ngesinxele. Ngithi hey yabona ko vele uphendule kanje. Kanti honestly you don't understand in terms of a trail of thought yakho. I understand ukuthi mangithi ngizo edita bese ngiya-uploada nisho ukuthini. Yes. So let me break it down like I'm talking to a kid. Naye umuntu wami uma kuyizinto ze-field yakhe akangibekezelele or izinto zakhe akangibekezelele uma nga-understand angichazele break it down asijahe ndawo. Sizosijaheni ukuthi siqede ukukhuluma bese njani bese siyethula. No, ayiqhubeke inkulumo ukuze xoxole ekhaya kube mnandi. Kuba mnandi ukuthi xoxole communicate, ne? Yes. I always say don't be technical. Just simple. Hey. Simplify yourself and then I understand. Yeah. Hey, yeah. And I guess ukuthi going back to the reason why we here ileyo ukuthi sikhuluma ukuthi a lot of people lose themselves ngaphakathi emshadweni, and the saddest part is that they cannot even express themselves. Yes. Ukuthi sebeziluzile. So we talking about ukuthi iziphi indlela umuntu angakwazi to go back on track and find themselves. What sort of help can we get? Okokuqala nje mzo ukuthi ake sifundise singabantu to admit defeat. Ukuthi I think lana we defeated. Thina sobabili asifinyelela indawo. So ngicabanga usidinga a third person, a neutral person ozokwazi ukusibalansisa. Yes. Lo neutral person mzo ngicela si understand kahle. It's not the person who will give you answers, because sometimes we become very lazy as people. Sifuna umuntu ozocabanga on my behalf. Because akekho umuntu ozazi kangcono njengawe. I can give pointers ukuthi kodwa uyayibona ukuthi kanje, uyayibona ukuthi bese yeah, I think so. Kodwa okusalayo mase kufanele sikuye ekuthenini wena ufanele uqhamuke neimpendulo kahle. Ingakho ke mangabe seniza kuthina bese ningabe nisa understand mangabe umuntu uthi kanti bengizokwenzani kwena mangabe ukanginikeza impindulo bese ubuza kumina futhi. Ngoba phela umuntu ophila lempilo kahle wena sizohambisana kodwa kahle umuntu ophila lempilo wena. So into yokuqala nje ukuthi you need to learn to shout for help. Ukuthi I think we're sinking here. Siya surrender izandla phezulu sesidinga usizo. Uma nidinga usizo ke mzo, mina the first thing that I tell people ukuthi I need your commitment. That's all I need. Give me your commitment and then we'll walk the journey. I'm prepared to walk the journey with you, but I need your commitment. What do I mean? I mean ukuthi I need you to prioritize. I need you ukuthi nithathe serious lento
ibe matter of life and death lento eniqalayo as a couple yokuzofuna usizo. And then again nibe as honest and brutal as possible, because remember ukuthi now ngikhona la njenge third person, so ngeke i-conversation sinqanda lento ukuthi conversation ingahambi ngalendlela ehamba ngayo manje nobabili la uvela ubone khona kwesinye isikhathi believe me, yeah, people come into the room, they fight. I just sit. I sit quietly and watch. They fight because I'm trying ukuthi babone isithombe ukuthi how are they mabenza lento. I just sit quietly. People sometimes laugh ukuthi I just sit. Balwe baqede. Blame game. Like most of us treat therapy as a place last week so yes. And then you get a shock of life when they say it's you. Yes. Kahle khona nawe izinto zakho okufuneka usizibheke. Uzibheke kwawena, your upbringing, your society, uthi drillene ekhanda, because now maso wakhile lo mndeni sekungowena phela. Qhelisa ama views akudala, qhelisa ama views omphakathi without you losing yourself, obviously. But try and say, okay, this is what I've always pictured ngumndeni wami, and then nixoxe nihlanganise and then and see yourselves prosper. Kwesinye isikhathi mzokuya kube nento yokuthi umuntu agcine ese njoba kade usho ukuthi angabi nazwi, omunye ugcina ese mhlawumbe usuke sesaba nokubeka iview yakhe ngoba kubonakala sengathi it's very low, the way ocabanga ngayo you very shallow. You can do better than this. And njengoba sisho ukuthi how do you remain yourself within the marriage unit but namaphupho akho. Omunye ngicela sazi ukuthi kukhona abantu iphupho lam because of my upbringing. You mentioned upbringing. Upbringing ibuye iyabuya isenza lento esiyiyo, and if you're not careful it can kill you or it can bring out life in you. It depends ukuthi yayi kanjani. But uma ngabe ukuthi upbringing yami was that rough in a way yokuthi ngikhule nje ngithi uma ngiqeda umatric ngayosebenza enkampanini thizeni, mangiqeda lapho ngathenga umuzi nje noma ungaba namakamera bemabili, ngashada ngaba nezingane ezimbili, mina qedile. Manje wena wakhula ngenye indlela ke, wakhula in a place where ekhaya where ku open for you to say your views, for you ukukhuluma, for you ukuphikisa, for not ukudelela kodwa ukwazi ukusho if I don't like it. Yes, you challenge everything ekhulunywayo. If I don't like it, I like. If I don't, these are the reason why not. Ukhuliswe kanjalo. Ufika kimi ke mina ngazi ukuthi whatever my father says, whatever my parents say goes. That's all I know. And uyabona ukuthi lendlela esikhule ngayo uma singayilungisi, sibalancise, sihlanganise, ikwazi ukukhipha into neutral ezosebenzela ingane zethu, they'll be divided and they'll be confused. Yeah. So that's the problem. Yes, we're talking about ukuthi don't lose yourself within a structure, some shadow. Qhubeka namaphupho all now, and then nokuthi how do you bring that up? It's obviously with one of the things we touched ukuthi if you make it a habit ukuthi njalo nina ama meetings eno, it will definitely pop up phela na ukuthi yini mhlawumbe ocabanga ukuyenza, and abantu bakithi sivumelekile nokushintsha imicabango. This week ngafuna ukwenza, I know try out, and I'm like yathini ngile ngoshaya yoga, it's not my thing. It's okay. Akungaboshwana ukuthi wena uthe wenza ukuthi it's important ukuba free. Yes. It is. It's the key. It is. So I always say you grow, you learn, you evolve, you change. As you grow, ngalesikhathi uma ngabe sahlangana nawe, I was a movie person. After some time, like mawukhuluma ama movie na.
then kuwena sekukuthi usushintshile ngahlangana nawe ngenjena but uyakhohlwa ukuthi u30-year-old now no 40-year-old later is not going to think the same. There has been a shift in my life. There has been a shift in my way of thinking and in my way of processing stuff. Kunomehluko osukhona. Angisacabangi ngale yandlela. Sambe kube khona siqala umndeni kube khona izingane. Angeke, you just don't up and leave as you wish and as you please. So uthola ukuthi omunye umuntu nindawonye la kodwa usenonga understand mangabe uthi but izingane umzowuthola frowna ukuthi yonke into nje siya about izingane and you thinking ukuthi kodwa ke in this case ngempela zizosalaphi. Yeah. Njoba ukuthi fanele sihambe, okay, I understand fanele sihambe and have a good time, but what's going to happen to these people? Yeah. So ingakho ngithi fanele sihlale kube khona leyo nto esibringa in yokuthi we need to balance each other and you don't allow umuntu mzo ayikho into ebhlungu njengokuphila nomuntu oselahlekelwe ubuyena, because nawe you are cheated ukuthi ungakwazi experience umuntu for who the person is. Ubone ukuthi lo muntu lo useyenza njengoba kuyenziwa kodwa kahle sekulahlekile. Omunye avela athathe muthi uyambheka ubone I duplicate of yourself. Ukuthi yonke into akinalokho na bese kuthanda ukuxaka ukuthi uyabo yonke into sesiyenza ngendlela efanayo kodwa ngiyamazi ukuthi hayi ngobe njalo. Uzothola ukuthi kwesinye isikhathi ushintshe ngobe zama accommodate zama accommodate wena wavele washintsha all together. Naye ke bese sale ngabe sazazi. No, thank you very much, man, for coming through to talk about importance yokuthi singazilibali as abantu abangaphakathi emshadweni. That will also mase free, you will even find and understand that you will find ukuthi nomuntu wakho will back you up. Ungabi namahloni ngawe yabo, back you up to say no, that's who he is, that's my girl. Yes, that's who he is. She's just being happy. This is her happy, and I like that. You know what I mean. And hlambe for closing, even if it's something that one thing that you want to leave with them about not losing yourself ngaphakathi emshadweni. Kuningi but ke khona enye into engizocela ukuyithinta before ngifike lapho. Yes. Leyo ukuthi uma ngabe singabantu siza ndawonye ukhuluma iview yakho mzo kunento ekuthiwa I just want to ukuthi ukunifundisa nje into elula ukuthi kukhona ukuthi umzoma ngabe khuluma bese thina mawukhuluma manje mina ngifike ngikhulume ngento ekade ngicabanga mina sekunesikhathi mina ngicabanga sekunesikhathi ngibhekisisa sekunesikhathi sengiyayazi usebenza kanje ngiresearchile ngayenzani ngenzani so mase ngifika kuwena sengizoyipresenta sengilindele ukuthi ungitshele manje impendulo so uthini ke ngalento kunento mzo ekuthiwa we meet in the middle and then we meet on your side or we meet on my side. What does it mean? It means ukuthi because all the time tina we work on meeting in the middle. In the middle it's where we compromise. It's like okay, yours and mine, we can mix it together and then okay, we can agree on this thing. But meeting on your side ukuthi okay, umzone point like and I'll show you okay, we can go with his point. It's not going to kill this thing. Or meeting on my side or kwenziwe lokho engikushoyo mina, it's not going to kill us. Bese kuba khona ke naku kokugcina okwesithathu, we meet later. So we can meet later. We can meet in the middle, we can meet on your side, on my side, and we can meet later. Ufika la wena usu all arms uyayazi into okhuluma ngayo usuyenze yonke into usulinde ukuthi ngistempe or ulinde ukuthi ngivoice out. You are not. Let me ask for a permission. Can we meet later? Okay, ngiyayizwa lento khona ngicela ukuthi ngithuwile ukuyihlafuna and I'll get back to you with the answer. I must be allowed that. Yes. All right. You ask a permission while sikhuluma. Ngithi yakhumbula ukuthi meeting yethi intentional. Yeah. So I ask for a permission. Ngiyakuzwa ukuthi enye into mzo ileyo ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi ube nesikhathi sakho
ngibe nesikhathi sami. Ngoba omunye umuntu isikhathi sakho noma isikhathi sami kube sengathi rejection. Uyangirejecta ngaleso sikhathi. Kanti I just need isikhathi. I'm not being selfish, but I am running towards myself so that I come back and service you better. Sihambile sahamba, I feel like kune burnout ekhona, which has nothing to do with you. It has everything to do with me as a person. Ngiyafila sengathi njengoba kade sikhuluma ukuthi ubulahlekelwe ubuwena, sengifila sengathi not in a bad way, but sengilahlekelwe yimina. So ake ngibuyele eceleni, ngi-indicate ngibuyele eceleni, ngithi kuyilungisa ngoba nami sengiyabona ukuthi nawe I'm not doing justice to you. So ake ngithi run towards myself so that I come back and service you in my home, in my house better. It has nothing to do with rejection. Sometimes we need to allow ourselves. Mhlambe mzo kunekhathi where we go away for holidays sonke. Or kwesinye isikhathi kuneyingane, or kwesinye isikhathi sihamba sobabili, or kwesinye but it's very important ukuthi kube nesikhathi where umzo ezokathi shelele yedwa. Cela ukuphinda. Akathi shenxe yedwa. Yeah. Khumbula ukuthi sikhuluma abanye abantu bazofrowna, but sikhuluma ngabantu who are very intentional, who are happy to be here. Okukuthi umzo hayi ukuthi khona la yela khona endaweni zakhe noma mhlawumbe unkosikazi uzoya kwezinye indawo zakhe, kodwa it's time out. In other words, ngifuna khona izinto engayitholi kahle ngami nesezingidida, so angifuni zize ziphayilaphe ngize ngibe confused ngalendlela ukuthi ngiconfuse nawe. So ake ngithi kuyothi work on these things kancane bese ngiyabuya a day, one night or two nights, then I'm back. I'm not rejecting you, I'm not running away from you. Yes, ngikuzwa kahle. Ngihambe nje ngiye ekhaya. Yes, ubeka kahle. Yes, ngoreporter. Yes. Ngingahamba futhi ngiye mhlawumbe kokhona ekhweni lami mawukuthi there's peace and quiet. I can take a drive. Yes. And that thing, it's important ukuthi like akube wena uzizwe. Yazi makuthiwa uyifune uyithole. Ake speak to yazi uzophimisele ngokukhuluma. Khulume now. I mean, I enjoy driving. Like taking a long drive. Like I get to be creative and come up with ideas. Yabo mase ngiphintshe kakhulu, I can't create. I can't create. I can't come up with like new exciting things. So I need that space. I need like I know ngomgqibelo ubaba uzobe mhlambe some share. Like I'm very fortunate by the way by that. Sometimes my family, my wife's be like, we're going with the kids. There's this thing you're working on. I would like to leave you just for the weekend. Would you work on it? Yes. And I find I utilize that time to the fullest. Yes. Ukuthi ngempela it's about that, and nami just get wild. Yes. Angazi khona la kufinyelela khona ukuba wedwa. Hayi ngoba abantu bekuvimbezela. But there's that thing. Being with yourself. And nabo masebebuya bathola umuntu o refreshed, full of life. Full of life. Yabo uma ngabe siya understandana kahle and understand umshado very well, you will think ukuthi mayifika kuba ukuthi I wish I can send you away often, because umubuya I know kushaya umoya every corner nje impilo yakho yabo ukuthi you've been so revived and changed person. So ngiyafisa nje ukuthi hayi ungathi ukhamba isikhashana ubuye so right. Like I feel ngathi ngiyakubambezela the way othuma uwedwa you just kill it. Yes. So umuntu awungathi ulele mayiphaphama ekubuka. Athi ngabe ngikude. Ngabe ngikude empilweni. If it wasn't for ukungena emshadweni and with a certain person, ngabe ngikude nempilo. You know, maybe it's a story for another day. Other couples, they push it as far as even having separate rooms sometimes. Yes. Where it's okay, also lala on the outside wing. Because you don't wait for you for such things to happen. It's like, oh no, yesterday I just wanna
man, meditate, or I just want to be by myself, or can I just sleep downstairs, kind of thing, you know. It goes with, again, understanding. Love can be there. Yeah. But if there's no understanding, that on its own can be a deal breaker. It takes us back, Mzo, ukuthi I've been thinking, I've been researching, I've been meaning to have very meaningful conversations with ugogo nomkhulu. Ukuthi to find a thought or understanding on sleeping on different beds. Yeah. What does it mean for you guys? Bayaphila. I think for us asifuna ukujula kahle hle ukuthi it makes it angazi ngizothini, it makes it njengeingane, it makes it fresh all the time, that you sleep there, I sleep here, but sometimes khona isikhathi las where we sihlangana ndawonye kodwa you unompete wakho nami nginompete wami. Thina, we don't want to understand that kind of living, and then nishade 60 years later you still are together. Leyo nto leyo isho ukuthina leyo ukuthi umkhulu abe nekamero lakhe, ugogo abe nekamero lakhe. They're happily married and it's a very healthy marriage. Yeah. Yini le ela kule together separated. Lento sikhulumayo ukuthi sila, but I have my space where ngingene and then I miss you and then sihlangane futhi. Ahlukene. Yazi wangikhumbuza ke lento ukuthi like growing up abantu abadala used to have khona lempede le ama single bed. Yes. Kube ne space partner ndawo. Umpede kababa, umpede kama. But definitely there would be nights where they would share a bed and well, here you are. So here you are. So it can be one thing. Or did they meet in the middle? It can be one thing, which is fine. Meeting there is fine. It's that as well. So we misunderstand those things. Instead, thina sicabanga ukuthi siza nongcono kakhulu compared to what they had. Then we miss all those meat, le nyama le ekulezo zinto nesentweni into ababezenza ukuthi yini kahle kahle le. Let's sit and understand. Come to think of it, I think nangesikhathi sokukhula nje uZulu esahlangene, I might be wrong, but I think ukuthi ubaba wayiba nendlu yakhe, wayevakashelwa. Yes. Wow. Okay. Thank you on that point. And people who would like to get usizo lwakho singakulandela kuphi? Ningangilandela ku Facebook, ningalapha page nika Londimpilo Facebook. And then kune email address at Londimpilo foundation@gmail.com. Londimpilo foundation@gmail.com. But Google Facebook, we can interact easier. Thank you very much. Familycore.